Hi Swamates, good morning. This is again Lenton Montejo. So i-continue ko yung tawag yun, yung pag-process after payment sa e-wallet. Sa isa kasi madaming nagtatanong kung ano yung reference number. Syempre, pag nandito na kayo sa e-wallet, ayun, syempre, edit nyo naman, di ba? Yung account details. Kung wala namang video, pwede nyo i-choose Western or Emilyar. Basta, kung location, lagay nyo Lenton Montejo, yung pangalan nyo. And tapos, yung ISA payment, lagay nyo lang ISA payment. After nyo ma-update yun, di ba, punta kayo e-wallet, i-request nyo. Payout request, $95 naman kasi yun siya. So, after nyo mag-request, nakikita nyo naman yung tawag yun, sa e-wallet remarks natin. So, yung reference number, yun yung gagamitin natin for pag-sign up ng isa. Tsaka, i-print screen nyo siya or screenshot nyo yung nasa e-wallet nyo. Okay? So, ganito siya ang process. So, once na nasa isang site na tayo, example, pag mag-sign up, put your username and then validate. So login lang kayo diretso. And then, 9 lang to, example. So, sa so mag-process tayo for payment option. So, gagamitin natin, example, e-wallet. Ayun, may e-wallet na pala. Next natin, then choose tayo ng yung picture na ni-screenshot natin dun sa e-wallet remarks. Example, ano pa ko ibang pictures nito. Then next, yung sa transaction number or MTCN, yun yung reference number ng ni-withdraw nyo. Okay? Example, wala naman akong ni-withdraw. So, basta yung reference number, example, 50919. Then, amount, $95. And then, sender's name, your name. Kung sino man. Then, next ka lang. Then, delivery. Lagay nyo yung delivery address kasi after October 1, magsa-start na deliver ng products nyo. So, delivery address, landmark, receiving person, yan. So, i-fill up nyo lang siya. Then submit. Okay na yun siya. So, paano ba, and then, once na nasubmit nyo yung payment, okay na yun siya. So, paano ba malalaman kung na-activate na yung account nyo? Siyempre, once di ba, nasubmit nyo naman account details. So, welcome to ISA. Your payment is currently being verified by ISA team. So, paano malalaman na activated na yung ISA nyo account? So, click login. So, makikita nyo, example, na nakakita nyo na welcome to ISA Ultimate. So, yun, activated na yun siya. Then, hindi pa to yung ISA page editor, genealogy, transaction, e-wallet, activation code, support. Hindi pa yun working. So, yun lang yung muna yung malalaman natin na activated na siya. Nandun na yung user's profile, maka-upload na yung pictures, name, shipping information, contact details, payout. So, yan lang muna, Swamates. Thank you for watching this video. Hope na nag-guide ko kayo na maayos. Thank you. God bless. More dollars, more please. Mwah!